I'm very good, thank you. Great. Good to see you this morning. Yes, same to you. Thank you. Tashidele Rinpoche. Oh yeah, tashidele. Oh yeah. Khensur Rinpoche la Tashidele. Tashidele. Oh yeah. My sincere greetings to everyone. With this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start with the refuge and the bodhicitta recitation. And as we all know, the purpose or the reason to start the gathering reciting these 4 lines 3 times. Recitation itself is not that important, though it is helpful when we recite verbally any language, Tibetan, Vietnamese, English, Chinese. When we recite these beautiful lines, that really, keeps positive imprints in our mental states. As we all know,
our activities, either positive or negative, are created or committed through our body, our speech, and our mind. So, reciting such as these beautiful 4 lines are very, very useful. But the more important is the meaning of those, what we are reciting. In this case, first 2 lines that we recite is help us to hold the mind, taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, taking refuge in Dharma as an actual means and methods to be experienced in our mental continuum, to be applied in our daily lives, and taking refuge in Sangha as a spiritual friends, supporters. And we go for refuge in 3 tools, Buddha, Dharma, and Sangha, not occasionally, not when we have difficult times, not only when we have difficult times, all the time, consciously or subconsciously, until ourselves, and other living beings be free from dukkha and origins of dukkha. Until that happens, we go for refuge in 3 jewels. And that is the meaning of first 2 lines. And the meaning of last 2 lines help us to hold this very, quite often in Tibetan called precious mind. Precious mind. Precious in the sense when we are able to hold this mind genuinely, sincerely, caring, well-beings of all living beings, not just ourselves. Of course, our own well-being is important, not only our loved ones, although that is important, but here, this mind, the altruistic awakened mind, which the last 2 lines captures. When we say, help us to hold this mind, in a mind which sincerely concerns and cares well-beings of all living beings. And that is important to while verbally say those 4 lines, mentally, to hold as a follower of the Gautama Buddha, taking refuge is important. And within the teachings of the Gautama Buddha, many of us follow the Bodhisattvayana teachings, sometimes called Mahayana teachings. For that, holding the altruistic awakened mind is the key factor to pursue the Bodhisattvayana path. So therefore, all the time, at the gathering like this, or individually in the morning, during the day, in the evening, whenever, as I keep encouraging, not just for you, but also to myself, it is,
I'm talking about myself. You know, it is difficult to have this kind of very sophisticated, very elaborated, you know, the meditation, visualization, recitations. But, you know, we are able to hold these two minds if we, day by day, week by week, month by month, if we train ourselves. So that is the purpose of reciting these lines at the beginning of the class. I'm sure many of you already fed up me keep saying, repeating this again and again. But sometimes repeating, reminding us again and again helps. And for that reason, I do this. Oh yeah. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Chúng ta, Thầy nói rằng là sự trì tụng, mặc dù là nó không có quan trọng cho lắm, khi chúng ta trì tụng 4 dòng kệ thật là hay này, thì nó sẽ giữ một dấu in thiện hay một dấu in tích cực ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Như tất cả chúng ta đều biết, bất kỳ những hành động nào mà chúng ta tạo ra qua thân, khẩu và ý, cho dù đó là thiện hay bất thiện, thì nó cũng để lại trong dấu in và trong dòng tâm thức. Và như vậy chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này. Điều mà quan trọng hơn nữa đó là chúng ta nghĩ đến ý nghĩa của những gì mà chúng ta đang trì tụng. 2 dòng kệ đầu giúp cho chúng ta giữ tâm quy y nơi Tam Bảo. Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường. Pháp là những phương pháp thật sự để cho chúng ta noi theo, để cho chúng ta có thể trải nghiệm ở trong dòng tâm thức, để cho chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn hỗ trợ về trên con đường tâm linh. Và khi quy y, chúng ta không chỉ quy y thỉnh thoảng, nhưng mà chúng ta quy y tất cả suốt thời gian. Và trong cái sự cố ý hay vô ý trong tâm thức hay là trong tiềm thức, chúng ta cũng đều quy y. Và quy y, chúng ta quy y cho đến khi nào mà tất cả chúng sinh hữu tình đều thoát khỏi sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Cho đến khi đó chúng ta vẫn quy y nơi Tam Bảo. 2 dòng kệ cuối để giúp cho chúng ta giữ được điều mà thầy trong tiếng Tây Tạng gọi là tâm quý báu. Tâm quý báu ở đây trong một chiều hướng là chúng ta có khả năng để mà giữ tâm, bận tâm, quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh một cách chân thật. Chúng ta không những chỉ quan tâm đến những lợi lạc, những phúc lợi cho chính bản thân của mình, mặc dù điều đó cũng quan trọng. Chúng ta không nên chỉ quan tâm đến phúc lợi của những người thương của mình, điều đó cũng quan trọng. Nhưng chúng ta quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Và như vậy, 2 dòng kệ này giúp cho chúng ta giữ tâm, bận tâm, quan tâm đến tất cả chúng sinh. Điều quan trọng ở đây, khi chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này, chúng ta hãy giữ những ý nghĩa đó ở trong tâm. Là những người nói theo của giáo lý Đức Phật Gautama hay Đức Phật Cồ Đàm, thì chúng đều quy y là quan trọng. Và ở trong giáo lý của Đức Phật, nhiều trong số của chúng ta nói theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, mà đôi khi gọi là giáo lý của Đại Thừa. Và đối với giáo lý của Đại Thừa, yếu tố then chốt mà để cho chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa là tâm Bồ Đề. Do đó, trong tất cả những thời gian, ví dụ như là buổi pháp thoại ngày hôm nay, hay buổi sáng, trong ngày, buổi tối, thì chúng ta đều duy trì tâm này. Cũng giống như là thầy đã khuyến khích chúng ta rất là nhiều lần, mà không những chỉ khuyến khích chúng ta, nhưng mà cũng
nói đến cho chính bản thân của thầy. Bởi vì chính thầy thì đôi khi có những lúc cũng cảm thấy rất là khó khăn nếu mà chúng ta có thể thực hiện những bài quán tưởng về thiền định mà một cách rất là chi tiết, hay là trì tụng những bài kệ rất là sâu sắc. Nhưng mà nếu chúng ta có khả năng để mà rèn luyện tâm của mình hết ngày này đến tháng nọ về cái trạng thái tâm quy y và khai triển tâm bồ đề này, đây là mục đích để chúng ta trì tụng dòng kệ này. Và thầy chắc chắn rằng là nhiều trong số quý vị cho đến bây giờ, bởi vì chúng ta lặp đi lặp lại những điều này thì nhiều khi quý vị cảm thấy chán ngán. Nhưng mà sự lặp đi lặp lại này đôi lúc lại giúp cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta, và với mục đích đó thầy thường nhắc cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ quy y. Sanje chedan tsoji chonam changju pardo dani jaso che dagi jinso jibe tsonam ji dola penje sanje chuba sanje chedan tsoji chonam 창조 바도 다네 자소체 다게 진소 지베 소나마지 돌아 벤제 산제 조바라 산제 제다 소지 조나마다 창조 바도 다네 자소체 다게 진소 지베 소나마지 돌아 벤제 산제 조바라 with the refuge and bodhicitta as our main motivation to join this gathering, also to live our lives from morning to evening, and even during the sleep, day by day, live our life with these two minds. Now here, I'm going to say the Buddha Amitabha mantra a few times. And while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold from our heart very strongly and single-pointedly loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings without any exceptions, any exclusions. And we will share this, express this, sincere loving kindness and great compassion, initially upon ourselves, our loved ones, our family members, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine that our expression of loving kindness and great compassion reaches all living beings. Với hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y và trạng thái tâm bồ đề,
để mà cho chúng ta tham dự nghe thuyết pháp ngày hôm nay, và đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ một lòng từ ái và đại bi một cách mãnh liệt và nhất tâm. Và với điều như vậy, chúng ta hãy bày tỏ sự lòng từ ái và lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào, không có sự loại trừ nào. Chúng ta bày tỏ lòng từ ái và đại bi chân thật này trước nhất là đối với bản thân của mình, kế đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng hay hãy tưởng tượng một cách mãnh liệt rằng những sự bày tỏ về lòng từ ái và đại bi này sẽ dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Omo me dewa. 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 Mo ame dewa. Omo me. Omo me dewa. 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 Omo me dewa.
Omo me deware. 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 Oh, yeah. So we are going to continue our discussion with the second noble truth of the origins of the dukkha, origins of suffering. And we started last Saturday, and last Saturday I briefly explained when the Buddha and the subsequent Buddhist teachers, when they identify, when they understand, the what is or what are the origins of dukkha, and they clearly pointed out at the two things: affliction, myrmong in Tibetan, and actions or karma committed under the influence of the afflictions. These two are the main origins. Within these two, the affliction and the karma, they have understood affliction is more serious, what you call serious in the sense more damaging, to us. Damaging in the sense, the creating and like snowballing. When there's a snow, when you make a snowball, there's a small one, and then when you roll down, then it picks up more and more snow. At the end of the valley, it becomes a very big one, like that. Within these two, they have understood affliction is more serious. And last Saturday, I briefly explained what is affliction. What is affliction? And here, affliction, which is within these two, the Buddha and the subsequent Buddhist teachers have understood. Affliction is more serious. What is affliction? Then it is not something outside. It is within ourselves, within our mental continuum. And also, I briefly mentioned then how can I understand the affliction? What is affliction if it is within my mental continuum? And I briefly explained that. I will once again say a little bit more on the what is affliction, later. Okay, Lisa, you have, okay. Thank you, Khensur Rinpoche.
chúng ta bắt đầu được nghe về tứ diệu đế. Và ở trong tứ diệu đế chúng ta đang được nghe giảng về diệu đế thứ nhì, đó là tập đế hay diệu đế của nguồn gốc của sự khổ. Và điều này thầy đã bắt đầu giảng cho chúng ta thứ Bảy tuần trước. Và thứ Bảy tuần trước thầy đã giảng rằng là Đức Phật cũng như những bậc đại sư tiếp theo Đức Phật đã thấu hiểu và đã nhận định về nguồn gốc của sự khổ. Các ngài đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng nguồn gốc của sự khổ gồm có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực hay những phiền não mà tiếng Tây Tạng gọi là nyer. Và điều thứ hai đó là lê hay là nghiệp, mà nghiệp được tạo ra do dưới cái sự thống trị hay dưới sự áp đặt của những vọng tưởng này. Và trong hai yếu tố này thì chư vị đã thấu hiểu rằng là vọng tưởng hay những phiền não thì nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng ở trong một chiều hướng rằng là nó có gây tổn hại, mà thầy ví dụ như là gây tổn hại thì giống như là một cái trái banh của tuyết. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi ra ngoài chơi tuyết, những ngày chơi tuyết thì mới đầu chúng ta làm ra một cái trái banh nhỏ bằng tuyết, nhưng mà nếu đứng ở trên dốc cao và chúng ta lăn cái trái banh này xuống thì càng ngày khi mà càng đi đó thì cái tuyết này nó sẽ dính vào trái banh đó, và khi mà chúng ta đi xuống tới chân đồi, đẩy xuống tới chân đồi thì cái trái banh này nó sẽ thật là lớn. Thì cũng như vậy, cái vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực hay những phiền não này nó nghiêm trọng trong một chiều hướng mà thầy nói diễn tả là nó càng ngày nó càng lớn hơn. Và như vậy thì vọng tưởng hay những phiền não này thì nó nghiêm trọng hơn. Và thứ Bảy tuần trước thầy cũng đã giảng cho chúng ta những vọng tưởng hay những phiền não là gì. Đức Phật và cũng như các bậc đại sư nối tiếp đã thấu hiểu rằng vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực hay những phiền não này không phải là những điều gì đó ở bên ngoài, mà nó nằm ở trong chính chúng ta, nó nằm ở trong chính dòng tâm thức của chúng ta. Và kế đó thầy cũng đã giải thích hơn nữa về vọng tưởng hay những phiền não này là gì. Thầy đã ngắn gọn mô tả cho chúng ta, và thầy sẽ giảng tiếp tục về vọng tưởng là gì sau này một trễ hơn. Dạ. Oh yeah. Before I continue the point of what I said, I'm going to say a little bit more. I would like to, what you call say this as a general, the background for this, which is sometimes quite helpful. In the Sutra, when I say Sutra, that is referring to the teachings that are given by the Buddha, the Sutra. Then commentaries, mainly I'm talking about commentaries written by the great Indian masters. They are what you call very often, they stated, sometimes saying that our mind is source of all the happiness. And sometimes it's completely opposite, saying our mind creates all the difficulties. That is something quite, that kind of statement is quite stated very often in the Sutra, as well as the great master's commentary. And here our connection to our current subject, affliction, then it is related to this as a background, related to the second one, saying that our mind creates all the difficulties, all the troubles. For example,
Shantideva, in his this beautiful text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life. In the chapter where he explains how to cultivate tolerance or patience. And at the beginning of that chapter, there is a verse, and he nicely, illustrated, saying, if somebody wants to walk, all over the world, in order to protect his or her feet not to be hurt, it is much better to wear a good pair of shoes rather than try to cover entire world with the leather to protect his or her feet. Similar to that is the analogy, which is, I think, very, very beautiful analogy. It is impossible, isn't it, in order to protect our feet, if we want to walk, for example, from here to 5 kilometers or 10 kilometers, to protect our feet, if we try to cover entire that length of the street, or the street or road, it is very difficult. But if we wear a good pair of shoes, that will do the same job, and that is able. We can have a good pair of shoes. And similar to that, what Shantideva said, in order to not to get not get angry towards others, to try to make all others to our friends, that is almost impossible. That is almost impossible. What is possible is to work with our own mind, with the skills, with the means, methods, not to lose our temper, not get angry, and not what you call the hatred. That is possible. It is impossible to make all living beings our friends. What is possible is to train our mind, to see all living beings as our friends, and that is possible. So here, that is the point, to deal with, out of those two, or called sources for suffering, for dukkha, and our current subject is, out of those two, the affliction, nyunmong, so that to not to create suffering to ourselves physically and mentally, try to sort it out something outside sources, that is impossible. Although also outside, things will they cause some troubles or difficulties physically, mentally, but these are very superficial, very surface. The main cause or causes are within ourselves, and that nyumong. So here we need to, what you call the learn. We need to learn how to deal with the nyunmong, how to deal with the affliction. And that is what last Saturday I quote, from Je Tsongkhapa's, that from short Lam-rim, half of that verse. The first 2 lines related to the first noble truth of the dukkha, and from that verse, last 2 lines related to the noble truth of the origins of the dukkha.
So there, what Je Tsongkhapa clearly stated, we need to learn, understand how this, birth, aging, sickness, and death, without any our own control, that continues. If we learn that, then we will, what you call able to cut the root of dukkha. So that is, like bringing together the general background, what the Buddha and subsequent Buddhist teachers have stated again and again, sometimes saying mind is origin, the source of happiness. Sometimes saying mind creates troubles, origin of troubles. Then here today our discussion is related to the second one. Trước khi thầy tiếp tục về điểm mà thầy muốn giảng cho chúng ta, thầy muốn chia sẻ với chúng ta về cái bối cảnh. Thì ở trong kinh, và khi thầy dùng từ ở trong kinh hay Sutra, đó là những giáo lý, những sự giảng dạy của chính Đức Phật. Và khi dùng từ là những luận giải, thì những luận giải này đã được viết bởi những bậc đại sư người Ấn Độ. Và những luận giải này rất là thường nói rằng, không những như vậy, và trong kinh cũng nói rằng là tâm của chúng ta là nguồn cội của tất cả những sự an lạc hay hạnh phúc. Và đôi khi thì những kinh điển và những luận giải cũng nói rằng là lại nói một cách ngược hẳn lại, đó là tâm của chúng ta là tạo nên tất cả những sự khó khăn, những rắc rối cho chúng ta. Và những điều này đã được nói rất nhiều ở trong kinh, cũng như trong những luận giải của những bậc đại sư. Ở đây, chủ đề mà chúng ta đang được tu học đó là về những vọng tưởng hay những phiền não, thì liên quan đến điều thứ nhì, đó là tâm của chúng ta tạo nên tất cả những sự khó khăn, những sự rắc rối cho chúng ta. Ví dụ như ở trong Bồ Tát Hạnh của Ngài Shantideva hay Ngài Đại Tịch Thiên, ở trong chương mà Ngài đã giảng về sự dung thứ hay là sự nhẫn nhục, và có một đoạn kệ ở lúc đầu ở cái chương đó nói rằng khi mà chúng ta muốn đi chu du vòng quanh thế giới mà để cho cái chân của chúng ta không bị đau, thì chúng ta cần phải có một cái đôi giày thật là tốt. Thay vì mà chúng ta cố gắng để mà trải da trên toàn bộ những cái con đường hay là những cái trên thế giới mà chúng ta cần phải đi đến. Đây là một cái sự tương tự thật là đẹp. Thầy hỏi là có phải như vậy hay không? Để mà khi chúng ta, ví dụ như khi chúng ta muốn đi bộ một khoảng đường dài, khoảng 5-10 cây số, thì thật khó để mà cho chúng ta phải che hết 5-10 cây số đó. Mà thay vì đó, chúng ta hãy mặc một cái đôi giày thật là tốt, thì nó cũng làm cho chúng ta có thể đi được. Tương tự như vậy, những gì mà Ngài Đại Tịch Thiên đã ví dụ ở đây, đó để nói cho chúng ta là không nên giận dữ hay sân hận đối với những người khác. Nếu mà chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh trở thành bạn của chúng ta, thì điều đó không là điều khả dĩ. Điều khả dĩ ở đây là để cho chúng ta hãy rèn luyện chính cái tâm của mình, để cho chúng ta không bị sân hận, không bị mất đi cái tâm bình an của chúng ta, không có cái sự sân hận, ganh ghét hay giận dữ. Chúng ta không thể nào mà làm tất cả chúng sinh trở thành bạn của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể rèn luyện tâm của mình để thấy rằng tất cả chúng sinh đều là bạn. Và
trong hai nguyên nhân mà gây cho đau khổ của chúng ta mà thầy nhắc trước đây, đó là vọng tưởng hay là những cảm xúc tiêu cực hay là phiền não, và điều kia đó là nghiệp. Thì về phiền não, những cái phiền não này thầy nói rằng là mặc dù là những người bên ngoài, những yếu tố bên ngoài có thể gây rối, gây những vấn đề, gây những phiền não cho chúng ta, nhưng đó chỉ là ở trên một cái mặt, gọi là mặt ở trên bề mặt mà thôi. Cái nguyên nhân chính mà chúng ta bị những phiền não, bị những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực, đó là vì ở bên trong của chúng ta là những cảm xúc tiêu cực. Ở đây chúng ta cần phải tu học để làm sao xử lý với những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực này. Và đó là thứ Bảy tuần rồi thầy có trích ở trong đoạn kệ mà Ngài Tông Khả đã soạn thảo 2 dòng đầu liên quan đến diệu đế thứ nhất, đó là khổ đế, và 2 dòng cuối liên quan đến diệu đế thứ nhì, đó là tập đế. Và Ngài Tông Khả đã nêu lên rằng chúng ta cần phải tu học khi mà chúng ta đi qua cái giai đoạn từ sanh, già, bệnh, chết mà chúng ta không có cái sự kiểm soát nào mà nó cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta, đó là nói về sự khổ, và chúng ta tu học để mà làm sao cắt đứt được cội rễ của sự khổ. Và đó là những gì mà Đức Phật cũng như những bậc đại sư nối tiếp đã nói. Chính tâm của chúng ta là nguồn cội của tất cả an lạc hạnh phúc, mà tâm của chúng ta cũng gây nên tất cả những khó khăn, những sự rối rắm. Và ở đây là có liên quan đến về diệu đế thứ nhì, nguồn gốc của sự đau khổ. Oh, yeah. So now, affliction. Affliction. How can I understand, my mental state, within my mental continuum, the affliction, arises, occurs? How can I understand? Now here, to understand, the occurrence or arising of the affliction, we need to, first of all, overall, what is affliction? That, in Tibetan, in Hmong, it is a mental state. It is a mental state which is within our mental continuum, but we need to, overall, though certain afflictions we may what you call recognize or recognize as a unhealthy, as a unhelpful, like a very gross anger, gross jealousy, gross attachment. We may understand these are not healthy mental states. When they occur, that occurrence of them, create difficulties to ourselves and to others. But it is useful to understand overall what is affliction, and that is what here, the Je Tsongkhapa and some of those great masters have, give us some kind of, the explanation or overall what is affliction. Affliction is a mental state. It's a mental state when occurrence of that mental state, occurrence of that mental state, that individual, ourselves,
the individual, what you call the physically or verbally or mentally, or physical action, verbal action, mental actions become more what you call the what's the right word? The like as I used last Saturday, become more foggy, not very clear. They get and that there is a sort of there is a atmosphere, there is a sort of feeling of unclarity, foggy mental sort of environment or the surrounding within obscure. ourselves. Obscured, yeah, you can use that. But now here, what is important here is, regardless of whatever term that I use or some of those teachers use, what is important is from our own experience. That is what here the mindfulness is very, very important, factor to be able to capture, to be able to, see certain mental states occurrence of that mental state, whether that occurrence of that mental state creates, within our mental continuum or verbal level or physical level, unclear sort of blur or unclarity or obscure, whatever term that we use, and certain times that kind of sense of insecure due to that mental state, occurrence of that mental state, individuals feels insecure. These are the signs that we need to helpful to capture, the application of mindfulness, the whatever term that we use, sometimes in the minor tradition, another term is used, alertness, to alert, to be fully alert, and that way, these mental state will help us to capture, the occurrence of these unhealthy mental states. We can understand strong anger when they occur. We can understand strong attachment or jealousy or envy. We can understand those. But these are very gross. We need to understand, also important to understand more subtle levels of affliction. Bây giờ thầy giảng cho chúng ta về từ affliction hay từ vọng tưởng hay là phiền não hay những cảm xúc tiêu cực. Làm thế nào mà chúng ta có thể hiểu được về trạng thái tâm này khi nó xảy ra ở trong dòng tâm thức của chúng ta? Ở đây để mà cho chúng ta hiểu được khi trạng thái tâm của vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực này được khởi lên, trước nhất là chúng ta cần phải hiểu là những cảm xúc tiêu cực hay những phiền não hay những vọng tưởng này là gì. Thì những cảm xúc tiêu cực này là một cái trạng thái tâm ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Mặc dù có những cảm xúc tiêu cực chúng ta có thể nhận định ra là thiếu lành mạnh, là không có giúp ích cho chúng ta. Ví dụ như khi những cái cơn giận mà chúng gọi là cơn giận thô, có nghĩa là nó được bộc lộ rất là rõ ràng, hay là những cái sự dính mắc, cái sự luyến ái mà thô thiển, thì đây là những cái trạng thái tâm thiếu lành mạnh mà khi nó xảy ra, nó gây những cái khó khăn cho chính bản thân của chúng ta và cho những người khác. Điều giúp ích là để cho chúng ta hiểu được
những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực này một cách thầy gọi là tổng quát. Và ở đây là Ngài Tông Khả và những bậc đại sư khác đã nói lên hay là định nghĩa là những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng này là một trạng thái tâm mà khi nó xảy ra thì cá nhân hay là chính bản thân của chúng ta về mặt thể chất hay về mặt lời nói hay về mặt tâm ý, nó trở thành điều mà thầy mô tả là nó có thể là nó mù mờ, hay là nó bị che mù sương, hay là nó không rõ ràng, và hay là nó bị mê mờ. Điều quan trọng ở đây là từ các bậc đại sư là khi mà chúng ta nhận ra những điều này thì cái yếu tố gọi là tâm chánh niệm thật là quan trọng. Cái tâm chánh niệm là tâm mà có khả năng để mà có thể nắm bắt, có thể thấy được khi mà trạng thái tâm của vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực này xảy ra ở mức từng về lời nói hay về phần tâm ý, vân vân. Và khi mà những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực này xảy đến thì cá nhân của mình sẽ cảm thấy điều mà thầy gọi là unsecure, là không cảm thấy cái sự an toàn. Và một từ nữa, thay vì cho dùng cho từ tâm chánh niệm thì có một từ ngữ bằng tiếng Anh mà thường diễn tả về trạng thái tâm này, đó là từ alertness. Đó là chúng con tạm dịch đó là sự cảnh giác hay là tâm chánh niệm. Ở đây chúng ta hiểu được những trạng thái tâm giận dữ mà một cách nổ bùng lên một cách mãnh liệt, hay những cái sự ganh ghét, ghen tị mà nó được phóng đại lên. Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải được tu học nhiều hơn là những mức từng mà vi tế hơn của những vọng tưởng hay những phiền não này. And another example or analogy is, when we recently went for a walk, there is a small stream, water stream. As soon as you start to, with a stick, you start to, stir, then all the the dust at the bottom start to occur, and that clarity of the water immediately, lose. Similar to that, due to occurrence of certain mental states, our, clarity of our mind, that kind of, they start to lose. And that is the time we need to pay attention. And if I use the analogies, that's what come into my head. Now, the point here is this, these affliction, these unclarity, these mental, distorted mental states, the mental states, when they occur, that disturbs our mental state, where they're coming from, where they are coming from. And that is here, the Buddha and the subsequent Buddhist teachers have divided into two kinds. One, some, come from many lifetimes. Over the many lifetimes, we repeated very similar kinds of afflictions, repeated again and again and again. And then, they're there in the sense when our sense consciousnesses, when our mental consciousnesses are function, some of those afflictions are there. And some other kinds we picked up, in this lifetime, encountering, the situations, circumstances, people, and so on and so forth. Through that, we picked up. So there are two kinds of afflictions or the mental states that disturbs
our mental continuum. Our mental continuum. One, for many, many lifetimes, we have repeated that again and again and again. And in this lifetime, right here and now, they are more or less, they're with us. And quite often, the term is used in Tibetan, Khenje Nyumong. Nyumong is the affliction. Khenje, it has a connotation of natural in the sense not picked up in this lifetime. It comes, with our, when our consciousnesses are in function, they are there with us. Khenje Nyumong, Khenje. It has also connotation of, born with us, that kind of afflictions. And these are more difficult to to get rid of, to reduce. These are very much ingrained in our mental continuum, this kind. The other one picked up in this lifetime due to encountering, environment, circumstances, people, the certain kinds of culture. These are called, in Tibetan called guntak. Guntak, it has a connotation of, learned in the sense picked up, due to encountering certain, certain culture or environment. So guntak, these are, compared to the previous one, these are relatively easy to deal with, So that is something which we need to understand. Within the affliction, some are coming from many lifetimes, we repeated that kind of affliction, that levels of affliction. Some are picked up at this lifetime. Một sự tương tự hay một ví dụ khác mà thầy vừa mới nghĩ đến, đó là khi mà chúng ta đi bộ ở một cái dòng suối, thì dòng suối nước rất là trong, và khi mà chúng ta quậy cái nước lên thì những cái cát, sỏi cát từ ở dưới nó sẽ khuấy động lên và nó sẽ làm vẩn đục đi cái nước trong ở dòng suối này. Cũng như vậy, khi mà những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng hay những phiền não trỗi lên thì nó cũng giống như là cái nước nó bị vẩn đục, thì cái tâm của chúng ta nó mất cái sự sáng tỏ mà nó bị che mù đi, nó bị mê mờ đi. Đó là cái thời điểm mà chúng ta cần phải để ý đến. Cái là khi mà những cái trạng thái tâm mà nó gây cho tâm của chúng ta bị vẩn đục đi, bị mê mờ đi. Những trạng thái tâm mà sai lệch hay méo mó này, thì câu hỏi kế tiếp là nó đến từ đâu? Và ở đây Đức Phật cũng như những bậc đại sư noi theo đã chia làm hai phân loại. Thì những trạng thái tâm này, một là nó đến từ rất là nhiều kiếp mà chúng ta đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần những cái cảm xúc tiêu cực, những cái phiền não, những cái vọng tưởng này. Và một cái loại kia mà là trong một cái chiều hướng rằng là chúng ta đã lượm lặt những cái cảm xúc tiêu cực này ở trong cái kiếp hiện tại, do những hoàn cảnh, do môi trường, do những người mà xung quanh mà chúng ta gặp. Như vậy thì có hai phân loại của vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực. Một là chúng ta đã thu lượm từ rất là nhiều kiếp trong quá khứ,
và nó ở giống như nó ở trong chúng ta, nó nằm ở đó. Mà từ tiếng Tây Tạng gọi là Klan Ke Nyun Mong, ở trong đây nói đến là những cái cảm xúc tiêu cực này chúng ta không có thu lượm ở cái kiếp này, mà qua rất là nhiều kiếp mà đã qua, nó gần như là chúng đã sanh, trong khi sanh ra chúng ta đã có chúng. Và như vậy điều này thì khó hơn để mà chúng ta có thể loại trừ, bởi vì thầy nói rằng là nó gần như là nó đã khắc ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Một, cái điều thứ hai đó là những vọng tưởng tiêu cực mà chúng ta đã thu lượm ở trong kiếp sống hiện tại, do môi trường, do hoàn cảnh, do những người chúng ta gặp. Thì tiếng Tây Tạng gọi là quyên ta, ở trong một chiều hướng rằng là những cái điều này chúng ta đã thầy gọi là học hay là đã thu lượm được từ những văn hóa tập tục, từ những môi trường, và so sánh với cái vọng tưởng kia thì điều này, những điều mà chúng ta thu lượm ở kiếp này thì dễ hơn để mà chúng ta có thể tu dưỡng để mà loại trừ. Và đó là những điều gì đó mà chúng ta cần phải hiểu, đó là trong hai cái vọng tưởng, mô tả đến hai vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực hay những phiền não, có một phân loại mà chúng ta đã có từ qua bao nhiêu kiếp trong quá khứ, và có những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta thu lượm ngay ở kiếp hiện tại. So now here, our today's discussion is a little bit what you call a little bit based on theory, not very much practical, but sometimes that is important for us to know a little bit the how Buddhist teachers, including the Buddha himself, how they have understood the afflictions, and how they sort of within the afflictions, how they identify the difference, not just simply saying attachment, aversion, anger, jealousy, but in a more little bit, more depth. So this is one thing which within the afflictions, one type of afflictions coming from many lifetimes, and at this lifetime they are part of our mental continuum. Not very much the part of, so sometimes the term is used innate affliction. Innate, in Tibetan is called shing, or innate affliction. The afflictions, which are adopted, which are, the occurrence due to this lifetime's encountering cultures, background, society, whatever, they are called, as I mentioned earlier, in Tibetan, they are called kuntak. Here, sometimes in English, it translated saying acquired affliction. But these are the terminology, sometimes quite useful to remember. But the more important is to understand there are two kinds of afflictions within our mental continuum. Some are due to the past life repetition. Therefore, this lifetime, they are here with us. Some are we picked up in this lifetime. That's a little bit repetition of the previous what I've said. Now then here, another things that we need to learn within the afflictions, certain afflictions are what they call, what in Tibetan called tawa nyumongjen. Tawa. Tawa, it has a meaning of some kind of reasoning, a view, view, reasoning,
some kind of rational, if it is rational, it's not necessarily right, positive, rational. Many of our reasons are wrong. Though we may think, we may calculate, so many of our calculation reasonings are wrong. So in here, certain types of afflictions are very much, their occurrence are very much based on reasoning, but wrong reason, but based on reasoning. And that is called thar myeongchen, afflictions which are more in the view, kinds or the types, than the pure emotion. The other types of afflictions are called tamin, the pure emotion, afflictions which are pure emotion, not very much based on reasoning, or by their nature is pure emotion. And that's called tamin, affliction which are not a view, which are not reasoning. So these are, these explanations are very, very helpful for us to identify when they apply, as I mentioned earlier, with the mindfulness, with the alertness. When certain afflictions occur, then when we understand, or certain afflictions are based on reasoning, they have a view, more reasoning types of afflictions. Certain afflictions are pure emotion, not very much reasoning based. So that is another thing that we need to learn. Một điều khác mà chúng ta cần phải những gì mà thầy giảng cho chúng ta, bàn thảo với chúng ta ngày hôm nay, hầu như thầy nói là ở trên giả thuyết chứ không phải là ở trên bức tường mà của thực tế. Nhưng thầy nói rằng là đôi khi điều này giúp cho chúng ta hiểu hơn về những cái cách thức mà chính Đức Phật cũng như các bậc thầy đã hiểu và đã nhận định về những cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng này. Điều này không phải chúng ta chỉ nói ở trên phương diện từ ngữ như là chúng ta nói tham, sân, si, ghen tị, vân vân, mà nói về trong những chiều sâu hơn. Thì ở trong dạng của những phiền não hay những tiêu cực, thì một dạng của phiền não hay vọng tưởng tiêu cực này là đến từ những kiếp trong quá khứ, mà nó ở trong kiếp này hiện tại của chúng ta, nó đã trở thành một phần ở trong trạng thái tâm của chúng ta. Mà một từ khác chúng ta có thể gọi đó là những vọng tưởng hay những phiền não bẩm sinh hay tự nhiên sẵn có, hay tiếng Tây Tạng gọi là nyer. Và một vọng tưởng khác mà chúng ta tiếp nhận ở trong kiếp hiện tại này, do vì chúng ta giao tiếp với môi trường, với hoàn cảnh, với tập tục, thì gọi là quinta, có nghĩa là những vọng tưởng mà đã được thu lượm, thu góp được. Và như vậy đây là hai thuật ngữ Phật giáo mà chúng ta có thể muốn làm quen thuộc về điều này. Một điều khác mà chúng ta cần phải tu học, đó là một từ ngữ mà thầy gọi là tawa nyunmonchen. Tawa ở đây có nghĩa là quan điểm hay là lý luận. Nyunmon là những cảm xúc tiêu cực. Thì ở đây thầy giảng rằng là đôi khi là chúng ta dùng những cái lý luận, những cái quan điểm, hay là rational là những cái lý trí
mà chúng ta cho là hợp lý, nhưng mà ở đây thầy muốn nhấn mạnh rằng là cho dù là chúng ta dùng lý trí nhưng mà không là điều cần thiết, đó là cái điều đúng. Chúng ta có thể nhiều khi chúng ta lý luận, chúng ta dùng lý trí nhưng mà nó đưa đến những cái điều là sai, những cái lý luận sai hay những cái lý trí sai. Nhưng mà đây là dựa trên những lý luận nhưng mà những lý luận sai lầm. Và có một cái cảm xúc tiêu cực khác mà nó không có dựa trên những quan điểm hay những lý luận, đó là những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực mà nó dựa trên chỉ hoàn toàn trên cảm xúc. Và điều này có nghĩa là từ tiếng Tây Tạng là Tác Minh hay Tawa Mayinpa Nyumonchen, thì điều này không có dựa trên lý luận mà chỉ dựa trên những cảm xúc, hoàn toàn trên cảm xúc. Như vậy điều giúp ích để chúng ta nhận ra những điều này. Khi chúng ta những cái cảm xúc tiêu cực hay những vọng tưởng này khởi lên, và khi đó chúng ta cần phải áp dụng với tâm chánh niệm hay là tâm cảnh giác này, thì chúng ta cần phải biết là biết ý thức để biết được rằng là những vọng tưởng này nó là những cái vọng tưởng với cái sự quan điểm lý luận, hay là những cái vọng tưởng với chỉ là hoàn toàn là những cảm xúc. Và đây là một cái điều khác mà chúng ta cần phải tu học. Then another things that which is useful to know is within the afflictions, Buddhist teachers, another way to to categorize is called root affliction and the secondary affliction. In Tibetan, Sawe Nyun Mong, Sawa root Nyun Mong affliction, Sawe Nyun Mong, and Nye Nyun, Nyewe Nyun Mong Ba. Quite often translated saying secondary affliction, or secondary affliction. That within the afflictions, which are earlier mentioned, there are two kinds. One is innate, one is acquired, Lengye and Kundak. Then another way to look at the affliction is certain afflictions are root afflictions. The others, certain afflictions are secondary afflictions. Now the root afflictions, they are afflictions which are, when they occur, a particular affliction occurs, occurrence of that afflictions, creates conditions to occur more other afflictions, then that affliction is counted as a root affliction. The secondary afflictions, they do not have the capacity to, due to their occurrence, to create or to produce conditions to arise and other, the afflictions. Those are the secondary afflictions. So now, root afflictions and the secondary afflictions. Sawe Nyun Mongpa and Nyewe Nyun Mongpa. Nyewa, so secondary afflictions. So root afflictions are afflictions when it occurs, it creates the conditions, some other afflictions to follow, to occur. Those are the root afflictions. Secondary afflictions, when they occur, those afflictions do not have the capacity to create the conditions to follow up other afflictions. So there are these kind of afflictions, which is there are numbers, or how many numbers in the root afflictions? There are 6.
6 root afflictions, and there are 20, secondary afflictions. But these are just numbers, and the different masters have a slightly different, particularly secondary afflictions. There are different numbers. That's not that important. What is important is to try to understand, okay, certain afflictions, when they arise, creates conditions, some other afflictions to arise. Okay, that is called root afflictions. Certain afflictions, when due to their occurrence, hasn't got capacity to create conditions to occur some of those. Those are the secondary afflictions. Một điều khác mà rất là hữu ích để cho chúng ta được tu học, để chúng ta được biết là ở bên trong của những cảm xúc tiêu cực, những vọng tưởng hay những phiền não này có một cách khác để mà cho chúng ta có thể phân loại. Đó là chúng ta có thể phân loại là những vọng tưởng hay những phiền não mà cội rễ và tiếng Tây Tạng gọi là Jawe Nyumon. Jawa là từ nói là về cội rễ, và một từ khác, phân loại khác đó là nói nyer Nyumon, hay là những cái cảm xúc, những cái vọng tưởng tiêu cực mà gọi là thứ nhì hay là phụ. Trước đây thầy vừa mới giảng cho chúng ta, khi chúng ta định nghĩa hay phân loại về hai vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực, chúng ta được nghe hai từ, đó là những vọng tưởng bẩm sinh hay là tự nhiên sẵn có, và những vọng tưởng mà do thu lượm được. Và bây giờ thì chúng ta học được một cái phương cách khác, đó là chúng ta nói là những vọng tưởng cội rễ hay những vọng tưởng phụ hay là thứ nhì. Thì khi nói đến những vọng tưởng cội rễ, được định nghĩa rằng là khi những vọng tưởng này mà khi chúng xảy ra thì chúng tạo ra những duyên hay những điều kiện để mà nhiều những cái vọng tưởng khác nó được nổi lên nữa. Và điều này được xếp loại đó là những vọng tưởng cội rễ. Những vọng tưởng mà thứ nhì hay những vọng tưởng phụ được định nghĩa rằng là khi chúng nổi lên thì chúng không có cái khả năng để mà sản xuất hay đem đến những duyên khác để mà khởi lên những vọng tưởng khác. Thầy cũng nói đến về những con số của những vọng tưởng. Thường chúng ta nói đến là những vọng tưởng gốc rễ, cội rễ, có 6 những vọng tưởng này. Và chúng ta nói đến là 20 vọng tưởng thứ nhì hay là vọng tưởng phụ. Nhưng thầy nói rằng đây chỉ là những con số, những bậc đại sư khác nhau thì các ngài có những con số khác nhau. Như vậy thì những con số này nó không quan trọng. Điều quan trọng là để cho chúng ta nhận định rằng là những vọng tưởng cội rễ là khi chúng khởi lên thì chúng tạo ra những cái điều kiện, những cái duyên khác để những vọng tưởng khác có thể trỗi lên sau đó. Và những vọng tưởng thứ nhì là vọng tưởng phụ thì không có khả năng để mà tạo ra những duyên để khởi lên tiếp tục những cái vọng tưởng khác. Oh yeah. So we will leave it here today, and we will say the 21 thar prayers and dedication and long-life prayer. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ là cầu nguyện tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Tsongkhapa la cha tse chanze doma nyoma pa jene geje lo dang dhamma
chỉ để sống cái chủ đề sẽ là cái Khensur Rinpoche lên hiện trong chẳng dễ đồng cái đạo gần康瓦家呢这边下来嘛，干嘛东道草吧那么的，然后都切外外绕巴拉，常在生活圈呢的，北美强呢南巴拉见嘛，金巴尊重高度不些哇，十八三点九年嘛，常在提醒西北做到。他也拿巴拉加瓦这嘛，马路帕罗金巴托呗，改为世界新都的嘛，常在多大然后也对他超大南嘎康嘛，今天东部小姐呢的，六八买吧九八呢嘛，常在接近买了长吧，弄了那做网球车嘛。中国热浪天上那么的，女军超级对内的嘛，强在这些恰当配给，爬入透过拉多中嘛，也将用我们小姐们的，买把它抽把线都把了嘛，强在多的这把钱不，对给把握那把了中嘛，去的现在创业的在。找他们这马律师嘛，强制工作送证查的，什么投稿拿巴拉件嘛，马律交的考罗件呗，让几月的从那么出嘛，强制让多高啊几呗，我见月的天花白来嘛，先把那些都打来，对当几点网都在嘛。常在沙溪中外做呢，他们这古巴那么年嘛，春年也我一个红的，同把他们这南巴的做嘛，常在大卫东部屋的，点把他们这新头巴拉嘛，那边春年二八年，大把的新头二八在嘛，常在改变他们买的。巴瑞成为越南的嘛，也将用我们国内高楼给，这也不能南巴的中嘛，常在沙西我老家给，推荐女性小的动嘛，常年正在一个红给，人把都不那么那个嘛，常在代码给嘛些嘛，两年代行九年嘛。说话我们大洋大的呗，对吧？全部中八年嘛，将在国内搞了个搞呗，这一轮呢，拿把它给嘛，一个就被俺那个呗，对吧？红来中八年嘛，将在多的下年大呗，红给那边3年嘛，让面大拉当呗去。今天送那药丸年嘛，强在那一早一那呗，一大件抢那嘛，当然你就配件一个，都那马路把那塞嘛，强在那一草那么家了不，他当面接的嘛，国内国家高啊接的，这当那么眼巴塞嘛。常在你嘛到啊这边，今年报了2塞嘛，哈拉你就多大啦？新都差不多人来塞嘛，常在听你说那么个呗，学会土当养大的嘛，等到让那女军做呢，全把都来让着你嘛，早晚我的都把的当。常在我内你手上，常住三座人不见，马街把那么解决了解，结巴娘巴没巴呀，
Kone kondo tewa Kanri rave kove shin kamande Pendan dewa malu jongwe Chenre sewa tenzin jasoi Shabe sede pado tenjo Oh yeah. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Good night. Thank you, Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Lisa. Oh, yeah. Thank you, Thank you, Lisa. Thank Rinpoche. you, Thank you, Lisa. Rinpoche. Lisa, Thank you, you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Rinpoche. Thank you See very you much. next Saturday. Yeah. 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 Oh, yeah. Thank you. Chin Lisa, chê, thank Xin chào là, chào là chào you. Dường.